Know that I am with you and will keep you wherever you go, and will bring you back to this land. For I will not leave you until I have done what I have promised." Then Jacob woke from his sleep and said, "Surely the Lord is in this place, and I did not know it." And he was afraid and said, "How awesome is this place! This is none other than the house of God. This is the gate of heaven." So Jacob rose early in the morning, and he took the stone that he had put under his head and set it up for a pillar, and poured oil on the top of it. And he called that place Bethel. Naweza kusoma Kiswahili? Nasoma Mwanzo 28 na sura ya 10. Neno la Mungu linasema, Yakobo akatoka Beersheba kwenda Harani, akafika mahali fulani, akakaa huko usiku kucha, maana jua. Tutaanza tena. Yakobo akatoka Beersheba kwenda Harani, akafika mahali fulani, akakaa huko usiku kucha, maana jua lilikuwa limekuchwa. Akatoa jiwe moja na mahali pale akaliweka chini ya kichwa chake, akalala usingizi pale pale. Akaota ndoto, na tazama, ganzi imesimamishwa juu ya nchi, na ncha yake yafika mbinguni. Tena tazama, malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake, na tazama, Bwana amesimama juu yake. Akasema, "Mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako, na Mungu wa Isaka. Nchi hii uilalayo nitakupa wewe na uzao wako, na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi, nawe utaenenda upande wa magharibi na mashariki na kaskazini na kusini, na katika wewe na katika uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. Na tazama, mimi nipo pamoja nawe, nitakulinda kila uendapo, nami nitakuleta tena mpaka nchi hii, kwa maana sitakuacha hata nitakapo kufanyia haya niliyokuambia." Yakobo akaamka katika usingizi wake, akasema, "Kweli Bwana yupo mahali hapa, wala mimi sikujua." Naye akaogopa, akasema, "Mahali hapa panatisha kama nini! Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu, napo ndipo lango la mbinguni." Yakobo akaondoka asubuhi na mapema, akalitoa lile jiwe aliloliweka chini ya kichwa chake, akalisimamisha kama nguzo na kumimina mafuta juu yake, akaita jina la mahali pale Betheli. Amina. Amen. The doctor said, "It's a boy." Mganga anasema kwamba ina uvivu. But at that moment I did not care. Lakini wakati mwingine nilisema kwamba asikujali. Because my baby, be it a boy or a girl, was blue and not breathing. Na mtoto huyo akwe mwanaume wala mke alikuwa apumui. Now I knew enough from reading to know that that was not unnormal. Na wakati niliposoma niliona kwamba hiyo haikuwa kawaida. But the question remained after all my prayers, would my baby breathe? Na maombi yangu yote ilikuwa kwamba mtoto wangu apumue tena. Now he fought the doctor, "You are not going to stick that bulb in my mouth." Na nikamwambia mganga kwamba hautaweka hiyo papo kama ya kupumulia kinywani mwangu. Maybe that was a good sign he had some fight in him. Wenda ilikuwa ni alama mzuri. And then we heard it, a little bit of breath coming through fluid. Na kisha tukaona pumzi kidogo ikitoka kwenye mate. And then one loud scream. Na kisha ukatoka kulalamika. And then normal breathing. Na kisha akaanza kupumua vizuri. And I remember thinking, I have just witnessed a miracle. Na kumbuka kwamba hapa nimeshuhudia muujiza. Have you ever had that feeling? Ulishawahi kusikia kitu kama hicho?
that you have just witnessed a miracle? Wala umewahi kushuhudia muujiza? Maybe it's childbirth, maybe some other miracle. Inaweza kuwa mtoto wala muujiza mwingine. Have you ever felt like God was right here in this place? Ulishawahi kusikia kwamba Mungu yuko mahali hapa? That's what happens to Jacob. Na hii ndio imefikia kwa Yakobo. Jacob is at a low point in his life. Yakobo alikuwa mtu wa chini sana maishani mwake. And it's really his fault. Na kweli ilikuwa kosa yake. Jacob has been a con man and a cheat and a scoundrel. Yakobo alikuwa mtu ambaye aliishi katika udanganyifu. Jacob is a jerk. Yakobo alikuwa mtu ambaye hapana kweli ndani yake. How do you say jerk in Swahili? Mongo. Yani mongo? Ya mdanganyifu. I'll take your word for it. Yeah. Jacob schemes his way to stealing his brother's birthright. Yakobo alienda akafanya udanganyifu kwamba aibe haki ya uzaliwa wa kwanza ya ndugu yake Esau. And he even pushes his brother aside and takes his father's blessing that belongs to the firstborn. Alisukuma ndugu yake Esau mbali na akakuja kwenye babake alikuwa ili kwamba achukue hiyo baraka ambayo ilikuwa ya ndugu yake ambaye alikuwa mzaliwa wa kwanza. And that seems great until he finds out his brother is trying to kill him. Na hapo alikuja kujikuta kwamba ndugu yake anatafuta kumuua. With his mother's help, he escapes. Na kupitia msaada wa mama yake akakimbia. He flees for his life. Akakimbia juu ya maisha yake. He goes to Haran. Na akaenda mahali panaitwa Haran. His uncle lives in Haran. He's hoping his uncle will take him in. Alienda huko na kaanza kuishi huko. And his first night on the run, he winds up having to sleep in the wilderness. Na wakati alikuwa akikimbia na siku ya kwanza katika safari yake ya mwendo wa kukimbia, alilala mahali fulani. And the Bible says he takes a rock Na makes a pillow out. Na Biblia inasema kwamba alichukua jiwe na akakamata hiyo jiwe kaiweka kisegamiza, akasegamia akaweka kichwa chake hapo kwenye jiwe akilala. Does that sound comfortable? Inawezekana na inaweza kabisa kuridhisha mtu kulala kwenye jiwe. It's a pretty good sign that he got away with his life, but he didn't get away with any possessions. Inawezekana kwamba alikimbia na maisha yake, lakini tena hakupata vitu vizuri kama vile urithi. If he had a coat, he could have crumpled it up and used that as a kama angekuwa na koti, angeweza kuikunja na kuilalia. Even a piece of cloth or a water sack. Wala hata kama alikuwa na kipande ya nguo, angeweza kuikunja na akaiweka ili kwamba ailalie. All he's got is a rock. Ile ni alikuwa tunayo ambayo alipata ilikuwa ni chiwe tu. And I'm imagining it was kind of hard to sleep with his head on a rock. Na uangalie kwamba itakuwa usingizi mzito ama wa nguvu namna gani wakati unalalia kuchiwe. And when he does fall asleep, he has a vision from God. Na wakati alilala kwenye hiyo jiwe, akaona ono kutoka mbinguni. A great ladder goes from earth to heaven. Kulikuwa ngazi kubwa ambayo ilikuwa ikitoka mbingu mpaka chini. And going up and down are angels. Na wale ambao walikuwa wakipanda kwenye hiyo ngazi kwenda juu na kurudi chini ni malaika. Not only that, but suddenly God is with him. Na hapo alikuja kujikuta kwamba Mungu yuko pamoja naye. And God makes an amazing promise. Na Mungu akafanya agano la ajabu, akafanya ahadi ya ajabu kwa Yakobo. God says, I am the Lord, the God of Abraham, your father. Akamwambia kwamba mimi ni Mungu wa baba yako Abrahamu. And the God of Isaac. Na Mungu wa Isaac. And the land on which you lie, I will give to you and your offspring. Na mahali hapa ambapo unalala nitakupatia wewe na urithi wako. And your offspring shall be like the dust of the earth. Na watoto wako ama uzao wako utakuwa kama vile mchanga wa duniani. And then God says, I will not leave you
until I have done what I have. Na Mungu akamwambia kwamba sitakuacha mpaka nitakapotimiza hayo ambayo nimekuahidia. Now think about it. This man has nothing. Kumbuka, huyu mtu hana kitu kwa wakati iko naongea na Mungu. Not even a coat that he could make a pillow. Hata koti ya kulalia, nguo ya kipande ya nguo ya kulalia hakukuwa nayo, analalia kwenye jiwe. He does not even have a family. His brother is trying to kill him. Na hana pia jamaa, hana ndugu, sababu ndugu yake ambaye alizaliwa naye tu pamoja alitafuta kumuua, akakimbia, hakukuwa na jamaa wa kumsaidia. He doesn't even have his honor or his integrity. Hakukuwa hata na heshima yake, hata na mtu wake hakukuwa nao pia. He's a cheat. Ni mtu wa mdanganyifu. He's a jerk. Ni mtu mwongo. Wongo. Yes. Wongo, jerk. Amen. Amen. And yet God comes to be with him. Lakini katika hali hiyo Mungu anakuja kuwa pamoja naye. God is taking this mwongo. Mungu anatoa udanganyifu wake into God's protection. Anamweka katika ulinzi wake. And Jacob wakes up and he says, surely the Lord is in this place. Na hapo mwisho hapa Yakobo akatambua na kusema kwamba kweli Mungu iko mahali hapa. Surely the Lord is in this place. Kwa kweli Mungu iko mahali hapa. And I didn't know it. Na sikukuwa najua. I wonder how often we could make that kind of statement. Sijui kwamba namna gani angeweza kufanya neno kama makamko kama hiyo. For most of it, it's kind of a rare experience when the Lord is in the same place we are. Wakati mtu iko mahali ambapo Mungu iko, ama katika uwepo ambao Mungu yupo. In English, we have an expression, we call it a mountaintop experience. Ni katika lugha ya Kiingereza nasema kwamba mlima ambao uko na umaarufu fulani. But there's something wrong with that, as if God only lives on the top of mountains. Na inaweza kuwa tena mbaya zaidi, haina faida kwamba Mungu akiwa tu juu ya mlima. We could just as well call them valley experiences. Tunaweza tena kuita bonde, ama mahali ambapo tunaguswa na uwepo wa Bwana, ama bonde wa kuguswa na uwepo wa Bwana. Or grocery store experiences. Ya kwamba tunajikuta ndani ya uwepo wa Bwana. Or washing cars from rental returns at the airport experience. Ama wakati mtu iko nafanya kazi ya kuosha gari na anakutana pia na Bwana hapo. Because God is in all those places. Sababu Mungu iko mahali pote hiyo ambapo tuko tunataja hapa. We could go anywhere. We could run away from God and hide. Tunaweza kimbia, tunaweza kwenda mbali, na tunaweza kwamba tunajificha na uso wa Bwana. And God will be there. Lakini Mungu atakuwa hapo. And then the other part of Jacob's statement, surely the Lord is in this place and I did not know it. Katika misemo ya Yakobo tunakuja kuona kwamba anasema neno moja kubwa ya kwamba kweli Mungu yuko mahali hapa na sikukuwa najua na kutambua. God works all kinds of miracles in our midst. Mungu anafanya miujiza ya kila aina katikati yetu. And yet often we don't recognize them. Na kwa kila wakati mara na mara atutambue na kujua. We come to see miracles as being ordinary. Tunakuja kuona kwamba miujiza, kanisa ya leo naona miujiza ni kitu cha kawaida. It's beyond our belief that God would spend that much time and effort on us. Inaweza kuwa mtu anakosa kuamini kwamba Mungu anaweza kukamata muda wake mkubwa na kukaa pamoja nasi. In Psalm 139, the psalmist says, such knowledge is too wonderful for me. Katika Zaburi 199, mwandikaji anasema ya kwamba ili ujuzi iko juu sana kwangu, siwezi kuyaelewa wala kuyafikia. Such knowledge. Ili ujuzi ama ujuzi wa namna huu siwezi kuelewa. There's an old German proverb I want to share with you. Kuna proverb moja ama mizali moja ya Kijerumani. It goes like this. Inasema hivi.
The birth of each new baby is proof that God has not given up hope in humankind. Aseme kuzaliwa kwa kila mtoto mpya inaonyesha kwamba kweli Mungu kila leo iko na mwanadamu. We got some beautiful babies right here in this room. Tuko na watoto wazuri sana ndani ya nyumba hii. Each of their lives is proof that God has not given up on human beings. Inaonyesha kwamba kuwa wale watoto maisha yao inaonyesha kwamba Mungu hajawahi kuachilia mwanadamu. It's a good thing I'm not God. Na ni kitu kwamba na kizuri kwamba mimi siko Mungu. Because I think I might have given up on human beings. Nikiwaza kufikiri kwamba Mungu anaweza kuachilia mwanadamu. Look, what a mess we've made. Mambo mengi mabaya tumefanya. War, poverty, Unaweza kuwa umaskini ama vita, hatred, rape, chuki, ubakaji na kila aina ya chafu, greed, pollution, kuwa na tamaa na kuwa na uharibifu, abuse, hunger, kuwa na chuki, kuwa na uharibifu, pia kuwa na hasira. You know, if I had been God, I might not have let Noah know the flood was coming. Ningekuwa Mungu, singeweza kumwambia Noa kwamba hiyo gharika itakuja. Ningeacha waangamie hivyo. That would have taken care of things. Na hiyo ndipo kitu cha kuogopesha sana. But not God. Lakini sio Mungu. God still finds hope for humankind. Mungu angali napata tena tumaini kwa mwanadamu. God still finds hope for us. Mungu angali tena na tumaini juu yetu sisi. Somehow, God didn't lose hope in Jacob. Na kwa kuangalia tena, Mungu akupoteza tumaini ndani ya Yakobo. Jacob was a loser. Huyo Yakobo alikuwa mtu ambaye amepotelewa na kila kitu, amepoteza kila kitu. Big L on his forehead. Mtu ambaye alikuwa na udanganyifu mkubwa kwenye sura yake. He was a con man. Alikuwa mtu ambaye astahili. He was a guy who would cheat his own family. Alikuwa mtu ambaye alidanganya jamaa yake ambaye imemzaa. But somehow God looks at Jacob. Lakini tena tuangalie kwamba Mungu anamwangalia huyu Jacob. And while God, I think, despised some of Jacob's behavior, Na nawaza kwamba katika hali hizi ambazo huyu Jacob alikuwa nazo, God still loved Jacob. Mungu tena angali anaendelea kumpenda. And God looks at Ken. Mungu anamwangalia Kaini. And God despises some of my behavior. Na Mungu anaangalia tena mabaya yangu na wala kutokuaminika kwangu. But God still loves me. Lakini tena Mungu angali ananipenda. God has not lost hope in humankind. Mungu hajawahi kupoteza tumaini juu ya mwanadamu. Because Sababu that hope does not depend upon our behavior. hiyo tumaini haiambatane na matendo yetu sisi. That hope depends upon God's behavior. Hiyo tumaini inatokana na inaambatana na Mungu mwenyewe na matendo yake yeye mwenyewe kama vile Mungu. God has built a stairway between heaven and earth. Mungu amefanya ametia kunakuwa uambatanisho katikati ya dunia na mbingu. And there are messengers going up and down to bring hope to the earth. Na kuna malaika ama wapasha habari ambao wanaleta tumaini kudunia kutoka mbinguni. And even God does not stay up in heaven. Na hapo Mungu pia abaki huko mbinguni tu. Now we know this from Jesus, but even before Jesus, Tunaiona kutokea kwa Yesu na hii ambayo tuko tunasoma tena hapa ni mbele Yesu bado hajakuja. God came down to talk to Jacob. Mungu alishuka chini duniani aongee na Yakobo. Not because Jacob was a particularly righteous man. Haina kusema Yakobo alikuwa mwenye haki, hapana. God came to talk to a jerk. Mungu alishuka aongee na mdanganyifu. Amen. Amen. God has seen fit to provide hope to the world. Mungu alileta tumaini kwa dunia. God will talk to jerks like Jacob. Mungu ambaye ameongea na mdanganyifu kama vile Yakobo.
and jerks like Ken, mdanganyifu kama vile Ken, kama vile alivyo hapa, and jerks like you. mtu kama wewe usiyefaa, usiaminika. I just called you a jerk. Na kuita Mungu That God loves. ule mtu wa hiyo aina ndio Mungu ambaye Mungu anapenda na kutafuta. And so Jacob wakes up from his dream and he worships God. Wakati Yakobo aliamka kutoka kwenye ndoto yake, akaanza kumwabudu Bwana. Did you notice every time in the Bible before this, God has always identified as the God of Abraham, the God of Isaac. Unajua kila wakati, hata mbele ya hii, kila wakati Mungu alikuwa akijitambulisha kwenye Biblia, na pale kutokea mpaka alikuwa anaonekana kwa wanadamu akijitambulisha kama vile Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaki na Mungu wa Yakobo. But now God is the God of Jacob. Sasa Mungu ni Mungu wa Yakobo hapa. Jacob knew about God, now he knows God. Hapa Yakobo alikuwa akichua juu ya Mungu, lakini sasa leo anamchua Mungu. Surely the Lord is in this place. Aseme kwa kweli Mungu iko mahali hapa na sikuwa naijua. Yahweh is his God now, and it turned his life around. Na Mungu sasa ambaye kwa Mungu wa Abrahamu anakuwa Mungu wake na anabadilisha maisha yake. After God meets him in Bethel, he is no longer a cheat. He is no longer a con man. He is no longer a scoundrel. Wakati Mungu alikutana naye hapo Betheli, akambadilisha. Huyu Yakobo tena haiko mwongo. Huyu Yakobo tena haiko mdanganyifu. Anakuwa sasa mtu ambaye amempendeza Mungu. And now we remember Jacob as one of the patriarchs of the faith. Na tuamini kwamba na kujua kwamba huyu Yakobo ni mmoja wa wababu wa imani ambao tunataja ndani ya Biblia leo. But it's extra cool when we remember the whole story. Itakuwa ni jambo kubwa kama tunaweza kumbuka hii habari yote. Jerk, God, patriarch. Mtu ambaye alikuwa mdanganyifu anakutanana na Mungu na leo ni baba wa imani. Surely the Lord is in this place and I did not know it. Mungu yuko mahali hapa na sikujua. A baby takes his first breath. Mtoto anapata pumzi yake ya kwanza. Surely the Lord is in this place. Kweli Mungu yuko mahali hapa. A sick woman sits at home watching YouTube. Surely the Lord is in this place. Mwanamke ambaye akiangalia kwenye YouTube anasema kwamba kweli Mungu yuko hapa. A young man stops at a traffic light. Surely the Lord is in this place. Mtu ambaye alikuwa anatembeza gari anastopea ama anasimama na anahakikisha kwamba kweli Mungu yuko hapa. A man is diagnosed with cancer. Surely the Lord is in this place. Mtu ambaye amepatikana ana kansa anatambua na kukiri kwamba kwa kweli Mungu yuko hapa. A child is teased in the lunchroom. Surely the Lord is in this place. Kweli Mungu yuko hapa. A group of people gather to worship God. Kikundi cha watu ambao walikutana ili wamwabudu Mungu. Surely the Lord is in this place. Wanahakikisha na kukiri kwamba kweli Mungu yuko mahali hapa. Say it with me. Sema pamoja nami. Surely the Lord is in this place. Kweli Mungu yuko mahali hapa. Surely the Lord is in this place. Kwa kweli Bwana yuko mahali hapa. And we know it. Na kweli tunayajua sasa. Amen. Amen.